Hai, Assalamualaikum. So, kita sambung kita punya topik 7. But still under accounting for financing product, here is the third contract lah, iaitu Mudharabah contract. So, we already learned this on chapter 3. So, we all know Mudharabah is kita punya one of partnership contract where it is involved two parties dalam kontrak ni, iaitu the capital provider and the capital provider, which is this is mostly and probably the bank. They call it as Rob Bullman, right? And dia akan make it into contract ataupun dia akan provide capital to the entrepreneur ataupun dipanggil entrepreneur, and in Arabic they call it as mudarib. You have to recap back lah apa fungsi bank dan juga entrepreneur kalau secara detail. But here dalam topik ini I just want to recap like a little bit on the concept lah. So now the bank akan provide capital to the entrepreneur. So the entrepreneur here akan provide labor ataupun dia akan manage any of the project yang diorang agree lah, kan? So like in the slide we see that Mudharabah is a partnership in profit whereby one party, iaitu Rob Bullman tadi tu, provide capital and the other party, Mudharib, will provide the labor. So I already lukis it here. And then there are three fundamental for Mudharabah financing ataupun three element to going into Mudharabah financing. The first element ialah Mudharabah financing ni mesti kena ada two contracting parties, iaitu tadi dua, Rob Bullman ataupun Mudharib, and then mesti kena ada the subject matter of the Mudharabah, sebab kita under accounting for financing product punya chapter. So the subject matter is either the product itself, the capital, the labor and the profit. And of course, because this is the contract between two parties, so we should involve with the offer and the acceptance lah. Means one will offer the contract and one will accept the contract. So this is actually like a three fundamental element once we entered Mudharabah financing. Itu basic je. And then dia cakap kat sini, here on the third slide, dia cakap the condition for the capital in the Mudharabah. So means this is the list of the condition or syarat-syarat for capital in Mudharabah contract. So this is all the capital punya syarat before the bank going into like want to provide the capital to the Mudharib lah. So it is said that the capital must be in the form of money and not commodities, meaning the capital yang the bank want to provide to the entrepreneur must be in the form of money. It should not be in the form of like materials, food, so commodities lah, ini ada commodities. So mesti kena form of money, and then the capital must be specific ataupun specified, determined and known at the time of the contract. Means the capital tu atau the amount of the fund yang the bank trying to provide to the entrepreneur should be specified, determined and at the time at the contract. Means kalau the bank kata I want to provide 100,000 ringgit, so dia kena statekan 100,000 ringgit time itu juga, and it should not be like change, kan dia kena determine time itu jugalah. Itu maksud the second condition. And then on the third condition, dia cakap the capital must be in the form of available cash and it cannot be in the form of pending debt or absent cash. So means macam biasa kontrak ni juga yang kita dah belajar, the capital here must be in the form of cash, meaning
kena dalam bentuk cash lah. Dia tak boleh dalam bentuk debt. Means the cash tu ialah unsur hutang, tak boleh lah. Dia mesti kena the cash of the bank. So dia tak boleh unsur debt. So this is the third condition. And also dia cakap the availability of the capital is relevant at the time of actual starting of the business, not at the time of contract. Means dia punya capital must be masa dia provide capital tu is when the business starting lah. Masa mula-mula business tu nak start, so dia punya capital must be available at that time, bukan masa baru-baru nak buat contract. Okay, dia mesti available at the actual time of the business. And that one is the third condition. Okay, on the last condition, the capital must be delivered to the possessions of the Mudharib entirely. Means kalau tadi the bank said capitalnya is 100,000, kan, 100k. So the capital here dia kata must be delivered fully to the Mudharib. So the Mudharib akan terima full lah 100k tu. Dia tak boleh macam okay 50k dia aku bagi dulu, 50k kemudian tak boleh. Dia mesti kena bila dia katakan dia dah specific and determine 100k, so 100k lah kena bagi to the Mudharib. So dia kata any condition made by the rob woman as to how the capital is to be managed would invalidate the contract. For should such condition exist, the capital could never be possessed solely by the Mudharib and he would be incapable of managing it. So meaning tadi macam saya cakap lah, kalau rob woman cakap 100k dia punya capital, so the rob woman must be fulfill dia punya promise lah. Must be macam 100k tu memang kena betul-betul give to the Mudharib entirely. It cannot be like bagi tahu lah how the capital should be managed apa semua tu. Sebab kalau dia bagi tahu macam tu, dia kata dia akan invalidate the contract ataupun dia akan defeat the object of the Mudharabah contract. Okay, itu adalah 4 condition of for capital under Mudharabah ni. So, and then dia cakap kat sini, kita ada 3 types of Mudharabah and this is the structure, but I already summarize it into here lah. Okay, so macam saya cakap, Mudharabah ada 3 jenis. Satu is simple Mudharabah, 2 multilateral Mudharabah, and lastly is free Mudharabah. So each of the type here akan ada 2 structure ataupun flow chart yang berbeza and journal cara dia nak macam terima profit and cara dia nak terima profit lah berbeza, dan juga cara dia nak record dalam book of account pun berbeza. So kita go satu-satu, awak kena faham dia punya maksud dulu lah. The first Mudharabah is simple Mudharabah, where here dia hanya involve 2 parties, iaitu capital provider ataupun rob woman tadi and the entrepreneur Mudharib itself. So here is the structure lah. Ia adalah apabila bank, rob woman akan provide the capital to the Mudharib ataupun entrepreneur. So bila entrepreneur making profit, kan, project dia tu making profit, dia akan share the profit according to the pre-agreed ratio. So let's say lah 50-50 ke kan, so profit akan di-share between 2 parties according to the pre-agreed ratio. But if dia loss, so the loss ni akan hanya di-borne by the rob woman. Okay, ingat tak? Loss hanya akan bear by the bank sahaja. So
This is the structure for simple mudharabah, which is dalam ini hanya involve 2 parti sahaja. So ada dua ratio, I mean ada satu pre-agreed ratio and hanya satu losses yang akan di-bear by the bank lah. And then itu hanya simple mudharabah. And then kita ada multilateral mudharabah, which is untuk ini dia akan involve several capital provider kan, dan satu entrepreneur mudarib. So contoh kita ada dua capital provider atau dua bank yang provide capital to the entrepreneur. So dua-dua ni akan provide capital kan, dua-dua akan provide capital. Okay, saya pun buat kat sini, dua-dua akan provide capital. And then dia orang ni akan ada dia orang punya pre-agreed ratio lah. So macam biasa, profit akan didistribute and sharing according to the pre-agreed ratio. Ratio sama ada dia ni dia punya pre-agreed ratio akan diasingkan lah, sama ada kiranya dua bank ni dia ada ratio yang tersendiri ataupun dia akan terus gabung kedua-dua bank ni dalam satu ratio. So boleh jadi. So itu kalau profit memang akan di-share kan. Tapi kalau loss macam biasa memang ini akan di-borne by the rombongan sahaja ataupun di punya capital provider. So kalau ada dua capital provider here, awak kena bahagi dua lah. Tapi kalau dia ada ratio yang tersendiri, so awak kena darab dengan ratio yang diorang dah bahagikan antara bank masing-masing lah. So macam saya cakap, dua-dua ni profit and loss sama ada according to the pre-agreed ratio diasingkan ataupun digabungkan. Gabung tu macam mana? Dia ada satu je pre-agreed ratio, 50-50 here. So ini adalah gabung punya pre-agreed ratio. Means 50 profit akan diberi kepada entrepreneur, another 50% akan diberi kepada dua-dua capital provider ni, which seorang akan dapat 25%, seorang lagi akan dapat 25%. Means awak kena bahagikanlah 50% ni kepada dua capital provider. Itu untuk gabung types of ratio. Tapi untuk asing ni, maksudnya dia spesifikkan dia punya ratio lah. Like bank ni 20% let's say, and then the bank 2 ni akan dapat like another like 50% ke. So another like 30% akan diberi kepada entrepreneur. Ni maksud dia asing. So kalau in case the entrepreneur punya project dapat profit, so the profit tu akan di times with the percentage according to the pre-agreed ratio lah yang dia dah bahagikan ni. Sama juga kalau loss ni hanya rombongan je yang akan bear the loss kan. So dia punya losses akan darab dengan dia punya ratio yang dia dah agree tadi tu. So itu multilateral mudharabah, which ada banyak capital provider, boleh ada banyak, 3 ke 4 kita kisah, tapi dia memang ada hanya satu mudarib sahaja. And then next is on re-mudharabah, which is dia involving with 2-tier mudharabah. Maksudnya dia buat mudharabah dengan bank A, tiba-tiba dia buat lagi satu mudharabah dengan another capital provider. So ini maksudnya re-mudharabah lah. Dia ada first mudharabah here and then the second mudharabah with another capital provider. So dalam re-mudharabah dia akan involve with here lah, the bank which is the first capital provider, the entrepreneur ataupun the mudarib, and the capital provider atau probably can be the second mudarib for re-mudharabah contract ni. So macam mana dia punya flows ni macam ni. When the first bank ataupun the first capital provider provide capital to the entrepreneur, so entrepreneur ni akan jadi mudarib of the first
mudharabah contract lah antara the bank here and the entrepreneur here. And then the entrepreneur ni pun tiba-tiba dia pun nak pergi invest to another like project. Dia pun buatlah another mudharabah contract dengan si capital provider here. So dia pun bagilah capital to another capital provider. So now if the capital provider punya project here making any profit, dia akan share the profit with the entrepreneur. So dia akan ada pre-agreed ratio tersendiri antara dua orang ni lah, capital provider and the entrepreneur here. So disebabkan entrepreneur ni ada juga kontrak dia dengan the bank here, so dia pun ada pre-agreed ratio lagi satu dengan bank ni. So dia ada dua pre-agreed ratio dengan another mudharabah ataupun robbongan here. So kalau capital provider ni tadi making profit, dia dah share profit dia tu dengan mudharib. So the mudharib ni akan dapat profit kan, profit yang ni semua ni, right? So the profit tu pun akan di-share kepada the bank here. So means nanti bila awak nak recognize or identify the profit yang each of them akan terima, so this is how you actually determine lah. Awak kena cakap yang the capital atau the profit yang from the capital provider here ataupun from the second mudharabah here akan di provide atau akan dikira according to the second mudharabah with the entrepreneur. And then entrepreneur punya profit yang dia dapat daripada second mudharabah and his own profit pun dua-dua akan di-share to the first robbongan here according to the pre-agreed ratio for the first mudharabah. So kalau awak tengok kat sini, mudharabah ni macam it's a bit complicated, but sebenarnya dia boleh jadi lagi complicated bila dia gabungkan mudharabah with multilateral mudharabah. Boleh jadi macam tu. So nanti ada contoh dia lah, kita akan go through satu-satu. So now before kita move on to something yang lebih macam complicated, so you kena faham lah the meaning of simple mudharabah, multilateral mudharabah and mudharabah tu. Okay, faham satu-satu dulu. Now kita go to of course nak making ataupun nak prepare journal entry for all of the transaction untuk ketiga apa ni, profit tadi lah kan. So ketiga kontrak tu. Okay, now macam biasa untuk first journal kita kena record the mudharabah financing with the mudharib. I mean okay, saya terus buat structure lah. Kan tadi the bank kan akan buat contract with the mudharib kan. So the bank ni akan provide capital to the mudharib kan, capital. Let's say capital ni RM RM10 macam ni, simple contoh je lah. So yang first capital ni, amount capital yang di provide to mudharib ni lah akan direkodkan dalam ni, the first journal entry here. So this is the first the first flow tu yang kita kena rekodkan dalam journal macam ni lah. So macam mana nak record dalam journal? Like this. Sebabkan dia adalah kita kena put ourselves as the bank lah kan. So masa mula-mula bank masuk into new contract, so itu kena record as the contract ataupun the mudharabah financing contract lah kan. Kita kena buka account mudharabah financing tu. So that's why kita kena debit the mudharabah financing account here, macam to show that this is the new
financing contract with the Mudharabah. So kita terbitkan dia. So time ni juga kita kreditkan cash. Sebab apa? Sebab kita keluarkan cash RM10 kepada Mudharabah. So duit kita dah keluar dekat situ, sebab tu kita kreditkan cash account. So tu the first journal entry, which is kita kena recognize the Mudharabah financing tu dulu. Okay, settle on the first one. Okay, now kita pergi pula yang kedua punya journal, which is time ni kita nak record the repayments ataupun Mudharabah capital repaid by the Mudharabah. Maksudnya sekarang Mudharabah kena pay back the capital yang dia berikan, sama ada in installment lah kan, mestilah kan, in installment lah, untuk nak bayar balik the capital RM10 tadi tu kepada bank. So kita nak record installment receipt ni from the Mudharabah. So this is the second step here, ataupun the second journal yang kita kena record lah. Okay, masa kita receive installment daripada Mudharabah, kita receive cash, betul tak? That's why kita debitkan cash account kat sini, sebab kita receive from the Mudharabah certain amount of cash that represent the installments of the capital tadi tu. And then disebabkan dia dah berjaya bayar installment, so sekarang jumlah capital kita ataupun jumlah Mudharabah financing account kita akan berkurang lah. So sebenarnya dia nak tulis kat sini ataupun tips lah, ataupun macam korang nak lebih understand lah, korang considerkan and korang assumekan Mudharabah financing account ni is the capital amount yang kita recordkan tadi. Sama lah macam ni, macam awal-awal kan, ini adalah capital yang kita berikan kepada Mudharabah tadi, tapi kita put it as Mudharabah financing account. So sama lah macam ni, disebabkan Mudharabah dah bayar duit capital tadi tu yang kita pinjamkan kepada dia tu kepada bank, dia dah bayar balik. So sekarang amount capital kita akan ataupun amount the capital atau hutang yang hutang Mudharabah kepada kita dah berkurang lah. That's why kita kreditkan dia, kredit Mudharabah capital financing. Okay, now itu settle nak record the installment receipt. Now kita nak record if Mudharabah ni tadi making profit, right? So saya dah tulis daripada sini ni kan, dua-dua journal yang terakhir ni saya dah buat like summarization lah. Okay, kalau dia the Mudharabah here making profit, so the profit amount tu should be record under Sochi here, Sochi as revenue lah. Kita kena buat dia Mudharabah income, itu kalau profit. That's why dalam journal dia jadi macam ni, sebabkan dia dapat profit kan. So the profit tu in cash, so kita dapat cash tu, sebab tu dia debitkan cash here, tapi dikreditkan profit and loss account. Maksudnya kita kena masukkan profit and loss account ni as revenue lah. Maksudnya ni tadilah, ini adalah Mudharabah income kan. So Mudharabah income ni akan di transfer to kita punya Sochi, tapi kita dah debit cash here. Itu kalau kita making profit. But now kalau kita making a loss, right? So kita kena the amount yang kita loss tadi tu, kita kena tolak Mudharabah financing account. That's why dia credit Mudharabah financing account here, which is this is the capital kan. Maksudnya amount loss nanti akan loss tu akan ditolak dengan amount capital kita. So dan amount loss tu akan juga ditransfer to kita punya Sochi here. So amount loss akan transfer to Sochi,
as mudharabah losses. Loss ke losses ke tak kisah. So mudharabah loss ni akan transfer dalam soci kan. So dia kita put under expenses lah, mudharabah loss. Okay, itu kalau apa tu, profit here and loss here. So kalau tadi dalam soft P pula kan saya cakap kena tolak kan amount loss tu. So macam mana nak tolak? Dalam macam ni lah, this is the extracted soft P lah kiranya. So mudharabah financing tu kan kita punya non-current asset sebab dia depending lah. Kalau dia punya mudharabah financing asset punya useful life of the contract is more than 1 year, so this is considered as kita punya non-current asset. But if it is less than 1 year contract, so itu akan masuk current asset lah. Tapi biasanya dalam soalan dia more than 1 year pun, so I just assume it as non-current asset terus. So macam saya cakap mudharabah financing terus kita record dalam soft P under non-current asset. So if ada losses, so kita tolak the losses bawah ni lah, bawah mudharabah financing ni lah, as provision of decline in the value of asset. So this is actually the losses amount yang kita terima from the mudarib tadi tu. So this is actually how you interpret journal ni into two financial statement soci yang soft P lah kan. Okay, and then lastly these two journal kan, yang ketiga dan keempat punya journal ni, ini biasanya dipanggil as closing entries journal. So biasanya ini akan direkod at the end of accounting period. So biasa accounting periodnya is 31st December lah. So bergantung pada soalan juga. Kalau soalan cakap accounting period is like in the 31st May, so 31st May lah. Tapi macam saya cakap, ini adalah 3 dengan 4 punya journal ni adalah closing entries, means the value of the profit and the value of the losses tu akan ditransfer to kita punya soci at the end of the accounting period. Itu maksud journal ni lah. Okay, now dah habis kita record the asset ataupun ini payment regarding the contract into journal. So macam saya cakap, kita tengok example dia lah. Okay, ini kita dah terangkan tadi kan, mudharabah financing ni ada 3 jenis, 3 form. Bilateral mudharabah ataupun simple mudharabah tadi, multilateral mudharabah and re-mudharabah. Ini saya dah explain tadi dah kan. Okay, kita terus move to example. Okay, ini adalah example untuk dia nak terangkan simple mudharabah. So saya tulis dia punya flows terus lah. Okay, simple mudharabah kan ada kena-mengena dengan bank and mudarib sahaja. Saya terus tulis dia punya flow. Okay, so now kita baca, if capital provider, which is the C1, provide 200,000 to entrepreneur E1 and agreed on profit sharing ratio of 70-30 respectively. Okay, now tips, macam biasa tips, kita baca soalan, kita terus keluarkan key point daripada soalan. So kita buatlah, the capital provider dia mention situ C1, so saya buat C1 lah. So dia buat ataupun dia provide capital to E1 RM 200. Okay, and then dia punya pre-agreed ratio dia ialah 70-30 kan, 70-30, maknanya 30% E1, 70 is C1 lah. Okay, and then dia cakap, let's say the profit from the business venture is 80,000. Okay, maksudnya
E1 ni dia dapat profit lah. So profit dia is profit dia is RM 80,000. So dia suruh awak kira lah, kiranya C1 ni dapat berapa, E1 ni dapat berapa. So bila dia kira, dia cakap C1 will recover back the initial capital of 200,000 capital and shares 56k profit. Artinya kan bila kita dapat profit, kita kena share the profit kan, according to the pre-agreed ratio here. So macam mana awak nak kira C1 punya profit, awak darab lah 80k ni awak darab dengan 70%, awak akan dapat RM 56k. Same goes to E1 here, RM 80k, awak darab dengan 30%, awak akan dapat jumlah dia RM 24k. So maksudnya bila the business venture akan dapat profit, so profit ni takkan ditolak dengan amount capital kita, betul tak? Kita dah pergi tengok journal tadi kan, kita dah go through sini tadi. Yang akan tolak kita punya Mudharabah financing punya amount, which is the capital kita tadi, hanyalah apabila kita dapat loss. So sekarang situation untuk example ni, dia tak dapat loss, dia dapat profit. Sebab tu dia cakap C1 will recover back the initial capital of 200,000 capital. Means 200,000k ni tidak akan berkurang lah. So dia akan recover back, itu maksudnya. And then dia kata dia akan share atau dia dapat profit 56k. And as for E1, dia akan dapat 24k profit. Sama macam yang kita dah kira tadi lah. And dia kata if let's say dia ada losses, let's say loss dia is 50,000. Okay, let's say dia the E1 tadi tu dapat loss. So macam saya cakap, loss ni akan hanya di-bear by the rock bullman kan. Okay, so loss ni tadi dia kata dia dapat 50k losses. So the losses ni akan ditolak dengan amount capital, betul tak? So the capital ni kan is kita punya Mudharabah financing yang kita dah record dalam journal tadi. So nanti 50k ni nanti kena times dengan no need times, because this is fully will be borne by the rock movement. So 50k ni terus ini kita recognize dia as the loss. So amount 50k ni nanti kita akan masukkan dalam soci as dia punya expenses, Mudharabah losses kan. And then kalau dalam SOFI tadi, awak kena record macam ni lah, maksudnya Mudharabah financing under non-current asset tadi. Let's say Mudharabah financing kita is 200k kan. So you have to minus with the provisions in decline value. So ini is kita punya losses amount. Kita tolak lah 50k loss tu. So 200 tolak 50k, awak akan dapat 150k. Ni is the net capital, net Mudharabah financing lah. Awak tulis balik lah, net Mudharabah financing. So this is how you actually discover these losses, ataupun how you treat the losses of the business venture. So bila awak baca, dia cakap kat sini, C1 will bear the full loss of 50k and will only recover 150,000
ribu of the original capital. Sebab saya cakap tadi, the capital telah ditolak dengan amount losses kita tu. That's why dia hanya akan recover 150. Alhamdulillah. Sebab tu dia akan recover hanya 150k sahaja from the losses. Itu maksud dia tadi. Okay. Ini adalah losses amount. So itu hanyalah example for simple mudharabah. Now kita tengok pula example on multilateral mudharabah, which is this one is involving like several capital providers kan, and one mudharib saja. So let's say kita baca and then kita keluarkan dia punya key point. Dia cakap if we have two capital provider C1 and C2, where C1 provide 100k and C2 provides another 100k. Okay, kita terus kisah kan. Dia ada C1 and C2. So C1 akan provide 100k, C2 akan provide 100k juga. Dia cakap they agreed on a pre-agreed ratio of 70-30, then if profit is 80,000. Okay. Sini adalah E1 lah. Macam saya cakap, dia hanya ada satu mudharib, several capital provider. So dia punya flows akan jadi macam ni. So from the soalan tadi, kita draw lah C1 provide 100k to E1, C2 provide 100k to E1 with the pre-agreed ratio of 70 and 30. This is the pre-agreed ratio. And pre-agreed ratio 70%, 30%. Okay. So dia kata dia dapat profit 80,000 juga. Okay. So E1 ni dapat profit of 80k lah. So, ni adalah profit dia. So macam biasa, sama juga, the profit memang kita akan share, right, between the broad woman, the capital provider and also the entrepreneur. So buat macam biasa lah, the 80k here akan didarab according to the profit ratio here. So E1 punya profit akan dapat 80k darab dengan 30%, dia akan dapat sama macam example first tadi, 24k. Baik, ini yang akan jadi confusing. Saya dah explain tadi dah. Kita ada dua capital provider yang hanya menggunakan dan 70% ataupun satu sahaja ratio. So, maksudnya kat sini 70% ni akan dibahagi sama rata kepada dua-dua capital provider ni. So, 70% ni akan bahagi dua lah. Maknanya akan jadi macam ni. C1 70% times 80k, right? You akan bahagi dua. So, you akan dapat 28,000. Sama lah macam C2 pun sama. Cara kira dia. Okay. Times with bahagi 2 akan dapat 28k. Maksudnya, kedua-dua capital provider ni akan share the same amount of ratio ataupun the same amount of profit, sebab dia ataupun dia berkongsi satu ratio sahaja, 70%. Dia tak divide kan lah dia punya ratio according to the like pre-agreed ratio. Dia menggunakan satu ratio sahaja untuk dua capital provider. Jadi satu ratio tu tadi akan dibahagikan sama rata
kepada capital provider yang ada lah. So that's why diorang berdua ni akan terima jumlah profit yang sama macam ni. So macam saya cakap, kalau dapat profit means the capital tidak akan terusik lah. Means amount capital tu tidak akan ditolakkan. That's why dia cakap kat sini C1 will recover 100k capital and share 28,000 profit. So the capital here nampak tak ada tolak, jadi dia cakap kat sini C1 akan recover 100k capital. Same goes to C2 tadi tu. Capital dia tu tadi tidak akan ditolak. And then dia cakap sini E1 will share 24,000 profit. Kita dah kira tu tadi kan, 24,000 is come from 80k times 30%. Okay, itu kalau profit. Then if dia ada loss, let's say loss dia is 50k, so macam biasalah, loss kan akan di-bear by the rock bunga kan. Okay, let's say saya tulis kat sini dia ada loss. So loss memang akan di-bear by C1 and C2 lah kan, sebab diorang ni adalah rock bunga. So loss ni tadi RM50,000. Macam mana awak nak kira the losses of C1 and C2? Sama, sebabkan 50% memang akan fully bear by the rock movement. Maksudnya awak tak payah times dengan percentage 30% and 70% lah, sebab memang ini 100% rock movement punya. Tapi disebabkan kita ada dua rock movement, so kita kena bahagi dua lah kan. So C1 akan dapat RM50k, apa tu bahagi 2. So C2 pun sama, RM50k bahagi 2. So seorang ni akan bear the losses of RM25k kan. Sorry, RM25k. So macam biasalah, 25k here akan diminuskan dengan amount capital tadi tu, dan itu akan ditolak dalam soft pay. So samalah dia cakap kat sini kan, C1 will bear the loss of 25k and recover only 75,000 ringgit capital, sebab losses tadi akan ditolak dengan 100,000 capital, dia akan hanya dapat 75,000 saja. Sama macam C2 juga. So macam mana kita nak trade in the financial statement? Dalam soft pay, right? Mudharabah financing dan current asset. Ni adalah jumlah capital kan. Kita ada C1 and C2. C1 is 100,000 tadi, C2 is 100,000. So macam ni lah, ini kita kena record satu-satu lah kan. Okay, tolak dengan provision. Alhamdulillah panjang-panjang kan. Awak dapat 25k losses tadi, so minus dia, awak akan dapat lagi amount yang balance, which is 72 tadi ke 75. Dia 75k. Jumlah yang dia recover lah untuk dibawa kepada tahun seterusnya. So ini untuk C1, so kita boleh untuk C2 jugalah. 100k minus with provisions 25k, so the balance 75k. So this is how you record losses under soft pay. Okay. Then contoh untuk multilateral mudharabah, which is ada dua capital provider kan. Now kita go and move to re-mudharabah punya example. Re-mudharabah kan is like a cube two-tier mudharabah, maksudnya ada dua
mudharabah kontrak dalam satu flow atau dalam satu period yang sama. So ini adalah dia punya example lah kiranya kan. Okay, kita baca soalan untuk remudharabah. So let's say there is one capital provider that they call it as C1 who provide 1 million to an Islamic bank as an intermediary and shares profit at the ratio of 70-30 respectively. Okay, so now macam saya cakap, baca dulu, kita terus tulis lah dengan key point kan. So from the question tadi, kita ada C1 and dia went into ataupun dia bagi capital provider with the bank atau Islamic bank tu. So dia bagi 1 million, right? And diorang berdua ni share profit 70-30%. Macam ni lah, right? Then the Islamic bank entered into another mudharabah contract which is under restricted mudharabah punya types of contract lah. Then with an entrepreneur E1 and share profit at a ratio of 60-40 respectively. So kita buat structure dia lah sebab nanti kita nak boleh nampak lebih jelas. So now kita ada another person which is E1. Bank ni tadi dia make another mudharabah contract with E1 tapi dia tak mention dia provide capital berapa sebab dia adalah restricted mudharabah. Means bank ni tadi dia going into mudharabah contract with E1 adalah kerana the first mudharabah with C1 tadi. Probably C1 bagi capital, bagi duit kepada bank supaya bank ni manage ataupun invest to E1 punya project, right? So now the bank ni as dia punya intermediary atau orang tengah between C1 and E1, dia pun provide lah menggunakan duit 1 million tadi tu, dia pun going into another mudharabah contract with E1. Okay. So, dia cakap dia share profit 60%, 40%. Okay. 60%, 40% here. So, you guys know lah, this is the first mudharabah. Kan? And then, this is the second mudharabah. Kan? Okay, now kita sekarang macam biasa lah kita kena calculate dia punya profit yang diorang dapat lah. C1 dapat, bank dapat, E1 dapat berapa. Okay, from the structure kita baca lagi, dia cakap if profit from the business venture is 400,000, means from the business venture dia dapat profit of RM 400K. Right. So now kita kena kira lah seorang-seorang ni punya profit dapat berapa. Dalam ni dia kira E1 punya profit dulu. So E1 punya profit senang. Dia kita ambil nilai profit and then kita darab je lah dengan pre-agreed ratio profit yang tadi ni, which is 40%. So kita pun darab lah 400k times with 40k, 40%, then you will get 160k. So ini adalah cara calculation and then betul tak dia cakap E1 will share a profit of 160,000. So this is how you calculate the profit for E1. Now kita calculate pula profit for Islamic bank ataupun the bank here. So as you guys can see daripada structure yang you guys buat tadi, bank ni ada dua ratio, profit ratio dia, iaitu 30% dan juga 60%. Now maksudnya profit nilai profit 400k ni dia kena darab dengan dua-dua ratio bank ni tadilah untuk nak kita tahu bank ni dapat berapa profit dia. So now ambil 400k, so this is k, times with dua-dua 30% dan juga 60%.
So you will get RM 72K nanti. Okay, nampak tak? Dekat dalam slide ni dia bagi tahu and dia explain the Islamic Bank will share 72K profit. Cara dikira is dia ambil nilai profit overall 400K times with 0.6 which is this one, 60% here, and then the times with 0.3 which is this one, 30% here. So now that is how you calculate Islamic Bank punya profit. So sebab tu saya suruh awak buat structure yang awal-awal ni dulu, sebab dari situ awak boleh nampak lebih jelas lah dia punya profit and macam mana korang nak kira dia punya profit diorang-diorang ni nanti. Okay? Now kita calculate pula C1 punya profit. C1 punya profit sama je macam profit E1. Adalah dia macam complicated sikit, sebab korang macam kena nampak dia lebih jelas. Okay. Sekarang profit dia macam ni. Kita tahu profit C1 ada satu ratio kat sini, iaitu 70% kan. So awak pun buatlah 400K times with 70%. But awak jangan lupa bank ni pun tadi sebagai orang tengah, dia dapat profit. Right, dia dapat profit 60% daripada E1 ni tadi, ataupun the second mudharabah between bank and E1 ni tadi. But so meaning you guys kena tahu konsep mudharabah ni lah. Maksudnya the profit of the mudharib yang dapat, you have to share with the Rabbumal according to the pre-agreed ratio. So now mudharib ataupun Islamic Bank ni tadi, dia dapat profit daripada second mudharabah 60%. So now 60% ni dia kena 60% punya profit ni dia kena share lah with capital provider C1. So bermaksud 400K ni bukan hanya kena darab dengan 70% sahaja, tapi dia kena juga darab dengan profit bank terima from the second mudharabah tadi, iaitu 60%. So now bila you dah darab, you akan dapat 168K. Okay, nampak tak konsep dia dekat sini? Okay, this is macam dalam explanation in the slide lah, cakap C1 shares 168K. This is how you calculate the profit. See, 400K times with 60% profit from the bank second mudharabah tadi, and then 70% is the first profit ratio ataupun the first mudharabah punya pre-agreed ratio here, 70 and 60. So now you know lah how you kena calculate orang ni punya profit accordingly. Okay, hopefully korang faham lah on C1 concept punya pengiraan profit ni. You guys kena tahu yang konsep Rabbumal and also mudharib. You guys know kalau kalau profit, memang the profit have to share, right, according to the pre-agreed ratio. So same goes to this concept lah. Kalau tadi the second mudharabah dapat profit, right, diorang share, betul tak? 400K diorang share lah, 40% with E1, 60% with bank. Sebab tu kita darab here lah, 60% and 40%. And then for the first mudharabah pun dia kena share dia punya profit, right? That's why kita dah times lah profit for the first mudharabah ni tadi. Kalau bank dia dapat 30%, C1 dia dapat 70%. So kita pun letak lah, bank dapat 30%, C1 dapat 70%. But we have to know juga yang the bank ni tadi dapat dua profit, iaitu daripada profit daripada second mudharabah dengan E1 tadi tu. So you kena share juga profit 60% yang bank dapat tadi dengan C1.
That's why C1 akan dapat 70% and also 60% punya profit lah. That's why you have to times double percentage in C1. Okay, itu kalau profit. Let's say kalau dia loss, right? Kalau dia ada losses, so dia tulis kat sini, if loss is 200k, dia cakap C1 bears the loss of 200k and recover only 800k of his or her initial capital. Okay, let's say the loss ini saya tulis the loss 200,000. Okay, macam kita dah belajar and kita tahu konsep mudharabah ni is all the loss akan di bear by Rabb Mal. Betul tak? So Rabb Mal here ialah C1 tadi. Betul tak? Sebab from the question kita tahu mula-mula C1 provide capital 1 million to the bank. Maybe dia nak suruh bank ni as the intermediaries ataupun as the orang tengah, dia suruh bank ni gunakan 1 million ni untuk dia invest to another like business venture ataupun to the entrepreneur ni lah kiranya. So now we all know that the sole Rabb Mal is C1 sebab C1 is the capital provider ataupun Rabb Mal. Maksud Rabb Mal kan is the capital provider. So daripada structure ni you guys know yang bagi duit hanya si C1 ni sahaja. So C1 ni lah is the Rabb Mal. Bank ni tadi tak bagi duit pun kepada E1. So dia bukan Rabb Mal. C1 ni yang Rabb Mal. Dia hanya bank ni hanyalah orang tengah. And so kita dah identify who is the Rabb Mal. Now we all know loss ni memang fully akan ditanggung oleh Rabb Mal. Iaitu dalam soalan ni is C1 lah. That's why dia cakap dekat sini yang C1 bears the loss of 200k and recover only 800,000 of his or her capital account. That's why tadi kan amount loss ni kena ditolak dengan amount kita punya capital provide tadi. So RM dia provide 1 million. So 1 million kena minus with RM 200. This is the losses. Ini di losses dia tadi tu. So when you minus, you will only get 800,000. So 800,000 ni adalah amount yang akan di-put dalam SOFI. Means this adalah amount capital yang terakhir yang tinggal dalam mudharabah contract atau dalam mudharabah financing system atau structure ni tadi kan settle untuk remudharabah. So let's say lah you guys still confused, what macam the tips is the first step that you need to do after you read the questions, you keluarkan dia punya keyword and you like perform it as one structure like this so that you can nampak lebih jelas lah. So that is on remudharabah. Kita ada juga, kita move to the next slide lah. Kita ada juga multi-period mudharabah financing. Maksudnya multi-period ni ialah digabung sekali. Kita ada 3 jenis mudharabah kan. So dia gabung sekali ketiga-tiga konsep itu in one question. So this is the example lah on this kind of mudharabah. Okay, now kita baca soalan untuk the next example, example 6.4. Company A has entered into a mudharabah contract with Bank Syariah in which the company provides monetary capitals of 2 million to be managed and invested by the bank. Okay, now macam biasa kita buat structure. Kita ada company A, right? Dia kata dia entered into mudharabah contract with Bank Syariah in which the company provide capital RM 2 million. Okay,
Now kat sini kita dah tahu whoever provide capital dalam kontrak tu is the rock woman. So sekarang ni company A tu the rock woman lah. Okay, now dia cakap apa tadi? 2 million tadi tu akan di-manage and invested by the bank. Maksudnya bank syariah ni akan gunakan 2 million tadi untuk dia invest to any business venture ataupun any project lah. Okay. Then the bank provide mudharabah al-muqayyadah ataupun dia punya maksud dia is restricted mudharabah investment account facility whereby the bank will invest in a specific project as agreed by the client. Maksudnya macam tadi lah dia dah cakap tadi kan, bank syariah ni dia gunakan 2 million untuk dia invest to the project kan. Dia call it as mudharabah al-muqayyadah investment account lah, dia buat account itu. For this project, there is another investor, company B, who had agreed to invest 1 million ringgit. Okay, maksudnya tadi bank syariah tadi akan dia invest to investment any project investment, and then dia kata kita ni ada second investor iaitu company B yang dia akan invest 1 million to the bank syariah and company B. So kita sekarang ada dua rock woman, company A dengan company B. So maknanya dua-dua ni dia provide capital to the bank syariah untuk bank syariah ni investkan that money to the project lah. Okay, and then the profit sharing between three of them is 2-1-1 for company A, B and the bank. Okay, maksudnya company A ni akan dapat 2 per, sebabkan dia ratio kan, so kita kira total lah 2, 3, 4, so 2 per 4 is for company A, company B is 1/4, right? The bank here akan dapat 1 per 4. Okay, nampak tak? Yang dalam yang saya highlight ni is dia punya ratio lah, pre-agreed ratio ataupun the profit. Okay, now then the first paragraph. Second paragraph, dia kata bank syariah then entered into another mudharabah contract. Dan see, dia dah mention lah re-mudharabah with company C to undertake a housing development project. Means investment, duit tadi tu dia pergi invest with company C. Kan? Yang company C ni kiranya dia buat housing development project lah, and they had agreed on a profit sharing ratio of 80-20. So 80 is for the bank, 20 is for the company C. So saya pun tulis dah dia punya second mudharabah punya profit 80-20. Nampak tak, dia gabung multilateral mudharabah with re-mudharabah concept and saya pun highlight, so let's highlight lah dia punya pre-agreed ratio kan. Okay, so ada 2 tadi. Okay, now habis dah ke? And dia cakap bank syariah had agreed to contribute the 3 million as monetary capital based on the 3 years mudharabah. Maksudnya tadi bank syariah ni tadi dia gunakan 2 million from company A and 1 million from company B, dia invest to company C. Okay, so RM 3 million here. Dia kata apa tu? Okay dah. This punya mudharabah punya tahun ialah 3 tahun punya kontrak. Okay. Okay, dan ya dah. Okay, dan saya dah tulis dia punya key point, and then dia cakap assume the following results of the venture. Okay, so maksudnya venture tu is this one lah, investment to company C tu. So this is the company C punya results. So year 1 company tu dapat
losses of 750k. Year 2 dia dapat profit 700k. Year 3 dia dapat 1,500,000 punya profit. So this is the punya profit and loss lah. From the 3 years tadi tu, this is the profit and loss. And dia cakap you are required to determine the profit or loss of the above transaction. So you kena determine lah setiap seorang tu dia dapat, setiap company A, company B, the bank and company C dapat berapa profit, and then you kena show how profit and loss will be allocated for all of the parties involved based on each period method and end of the contract method. Okay. So awak kena kira, maksudnya dalam soalan ni awak hanya kena kira profit untuk profit allocate for them lah, kan. Now according to this example answer, dia buat in table. Okay, awak tengoklah. First kan tadi kita kena kira dia punya profit based on each period method. So dia pun buat in table lah kan, sebab kita ada 3 tahun. And dia pun letaklah amount of the total profit and loss here. So 3 tahun 1, 2, 3, this is the profit. Now kita total. Kena put amount total sebab kita kena guna amount total ni untuk kita calculate dia punya profit at the end of the contract. So kita perlukanlah amount total ni. So jangan lupa letak amount total here. Okay, now disebabkan kita ada buat contract with the bank. Maksudnya Rock Bumal kat sini ada 3 orang, which is bank syariah, company A and company B, betul tak? Sebab ketiga-tiga orang ni dia provide capital to the orang masing-masing lah, to the mudarik masing-masing. So kita ada 3 orang mudarik kat sini. Tapi kita dalam ni lah, dalam example ni dia kira profit for the second mudharabah dahulu kat sini. Okay. Which the second mudharabah dia hanya involve bank syariah and investment company C. Okay. Now dia pun buat table. So awak tengoklah kat sini kan, untuk the first year company C dapat losses. So kita tahu mudharabah konsep, kalau dapat loss, so the loss here akan di fully covered, fully ditanggung oleh Rock Bumal. So untuk second mudharabah ni, kita tahu the Rock Bumal is bank syariah, sebab bank syariah tadi is the capital provider. So that's why 750k hanya diletak bawah Rock Bumal punya kolom. See, 750k dekat capital C ni tak ada, kosong, sebab the loss is fully bared by the bank. Now tu untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua kita dapat profit. So profit kita kena kongsikan lah, kena share according to the pre-agreed ratio for the second mudharabah, 80% and 20%. So dia pun darab macam biasa, 700,000 ni dia darab dengan 80%, dia akan dapat 560k. Same goes to the company C lah, 700k darab dengan 20%, dia dapat 140,000 ni. Sama for the following years, tahun ketiga pun samalah dia punya cara kira profit, sebab dia dapat profit juga 1,500,000 ni. So dia pun ambil 1,500,000, dia darab 80%, akan dapat 1,200k. Same goes to company C, ambil 1,500,000, dia darab dengan 20%, dia akan dapat 300. And then you total up the bank punya profit ataupun loss, and also the company C punya profit ataupun loss, the total up, they put at the end of the table here. Okay, now itu hanya untuk the second mudharabah, kan? Ini second mudharabah. Mudharabah. Tapi macam according to this answer ataupun this sample, dia buat asing. Tengok
atas ni is, dalam kotak ni is the calculation for second mudharabah. Yang luar ni adalah calculation for the first mudharabah. Mudharabah. Tapi dia macam it's up to you. If you want to combine both mudharabah, first and the second in one table, pun boleh, tak kisah. Okay? So, kita move on lah with the first mudharabah. Cara dia nak allocate dia punya profit. Untuk first mudharabah is the one yang I highlight in yellow. Kan? So, this is profit ratio untuk first mudharabah. Nah kan? Okay. So, dia pun calculate macam biasa. For the year pertama dapat loss RM750,000. So, the loss ni sebabkan the first mudharabah ada dua rockbullman, iaitu company A and company B. So sebab dua-dua ni dia provide capital to the bank syariah, dua-dua kita recognize dia as rockbullman lah. So sebabkan dia dapat loss untuk year pertama tu, dapat loss kan. So loss tu akan di bear by rockbullman, which is rockbullman untuk the first mudharabah sini ada company A and company B. So macam mana awak nak allocate? Awak ambil amount loss tadi RM750,000. Kita amount loss sama je kan. Disebabkan for this situation, dia dah allocate siap-siap dia punya profit ratio asing lah, kiranya untuk company A and company B ada masing-masing punya ratio. Dia bukan macam kita punya previous example yang diorang kongsi satu ratio in one like rockbullman. Tapi ini dia ada masing-masing punya ratio. So the loss here you have to times according to the ratio lah. Okay, CA tadi dia punya ratio is 2/4. Tapi awak tak boleh ambil 4. Tak boleh ambil 4 sebab 4 ni tak boleh ambil 2/4. Sorry, tak boleh ambil 2/4 sebab kalau 4 dia dah campur sekali profit bank syariah. Kan 211 is 4. So awak hanya nak kira dua orang punya ratio sahaja. Jadi awak kena buang lah bank syariah ni punya ratio, betul tak? So you have to buang 1 from 4 tu. So kita dapat 2/3 sebab the loss ni hanya akan di bear by 2/3 and by 1/3 punya ratio. Kan? So bila dah times, you will get like 500k untuk CA and 250k loss for CB. Ini macam biasa lah, the loss here akan ditolak dalam kita punya SOFP. SOFP non current asset, kita ada apa tadi? Mudharabah financing kan? So kita kena tolak dengan provisions, decline apa tu. So kena tolak. Sebabkan ini mudharabah financing kena asing lah. Kita ada dua mudharabah financing. Satu mudharabah financing CA, iaitu untuk 2 million punya capital, awak kena tolak dengan CA punya losses, iaitu tadi 500k. Right. Dan kalau the second mudharabah financing akan CB ni lah, company B ni, dia provide 1 million. Right, so awak akan tolak the losses tadi tu bawah CB punya ni lah. Ni awak kena tulis panjang lah. Saya tulis macam ni. Loss dia is 500k. So this is how you like transfer the amount of losses to SOFP. Okay. Itu hanya untuk year pertama. Panjang pula ni
kan, dia punya calculation. Okay, ni hanya untuk year pertama. Untuk year kedua, senang je sebab year kedua kita dapat profit 700k. So awak ambil je lah amount profit ni, memang kena dikongsi sama rata kan. Untuk first mudharabah tadi ada 3 orang. Jadi kita kena ambil lah amount 3-3 punya ratio ni. Jadi kita kena ambil 4 lah. The total of the ratio is 4. So kita kena guna ratio yang tadi yang saya highlight ni. So awak pun ambil lah amount the profit amount. Awak tak boleh ambil 700 sebab 700 ini adalah profit untuk bank C. Not bank, the company C, ataupun profit untuk investment sajalah kan, sebab kan tadi dia tulis dekat sini the results of the venture is this one. So this is the profit for company C. Maknanya company A and B tak ada related dengan investment company C. So now you cannot use all of the profit 700 here. You kena guna profit yang diterima oleh bank ni sahaja, sebab bank ni adalah orang yang related lah on the first mudharabah yang dia involve with company A and company B ni tadi. So dia pun nak ambil the amount of the capital of not the amount of the capital but the amount of the profit yang bank dapat tadi kan. So dia dapat, yang kita dah kira, dia dapat 560k. So kita consider the profit for the first mudharabah is 560k. Okay, so kita ambil lah 560k ni, kita times with dia punya ratio ataupun ratio yang saya dah highlight in yellow here. So when you times the ratio with the profit of the bank, dia dapat dia punya ratio here 140 for the bank, 280 for company A and 140 for company B. So because this is the profit, you doesn't have to minus mudharabah financing dalam SOFP lah kan, sebab dia dapat profit. Now for year 3 pun sama, kita dapat profit 1,500,000k, but we cannot take this whole amount of 1,500,000k ni, sebab 1,500,000k is the profit of company C. So which is tak ada related dengan the first mudharabah here lah kan. So the first mudharabah kan hanya related dengan company A, company B and bank syariah, tak ada kena dengan C. So kita hanya ambil profit yang bank syariah ni dapat lah daripada company C tadi. So sebab kita dah kira the company the bank here akan dapat 1,200,000k kan. So kita ambil, kita assume and kita recognize dia punya profit for first mudharabah is the profit yang bank dapat from the second mudharabah. So 1,200,000 ni you times lah according to the ratio yang saya highlight in yellow ni tadi kan. Kenapa 1/4? Sebab 4 ni is the totals of the ratio. 2/1 ni is 4. So kita memang nak kira and kita nak ambil ketiga-tiga orang ni lah kan, bank syariah, company A and company B. That's why kita ambil the total amount of the ratio. You guys mesti dah tahu kan kenapa ambil the concept of this ratio. Okay, now when you times, you akan dapat lah bank akan dapat 300k dalam first mudharabah, company A akan dapat 600k, company B akan dapat 300k. Okay, now settle untuk kita nak record profit untuk each period method. Now kita kena record tadi dalam soalan, kita kena record at the end of contract method pula. Tadi kita dah record ni each period method setiap tahun, maksudnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kita dah allocate dia orang punya profit.
Now kita kena allocate dia orang punya profit at the end of the contract method. So this is how you calculate dia punya profit at the end of the contract method. Okay. Ni total ni maksudnya apa tau? Okay. Total ni is the total amount of profit yang bank and A, B, C dapat from the first and the second mudharabah. Okay, macam mana? So let's say lah tadi bank akan dapat untuk first mudharabah kan dia dapat total bank okay, kan tadi bank dapat macam ni dia punya profit dia mula-mula dia dapat 560k, but then kena tolak kan, kena tolak this one is on the second mudharabah 560, tapi disebabkan 560 ni dia kena share dia punya profit with the CA and CB, jadi awak kena tengok lah berapa yang tinggal bank ni dapat. Okay. Ini first mudharabah, this is the second mudharabah, saya buat macam ni lah. Okay, bank tadi dapat 560k untuk first mudharabah. Kita nak tahu total kan. So 560 ni untuk first mudharabah, tapi disebabkan bank ni kena share the profit with CA and CB kan, CA and CB, jadi dia pun kena share the profit accordingly. So untuk second mudharabah, bank ni dapat tadi year 1 dia tak dapat apa lah sebab dapat loss kan. Okay. Sebab untuk first mudharabah, sorry, terbalik lah, bukan. Balik, this is, sorry, terbalik, this is the second mudharabah, this is the first mudharabah. Boleh sekali ni. Okay, kita calculate lah kan dia punya profit untuk bank ni kan. So kita kena tambahkan lah profit bank ni sebenarnya dapat berapa kalau kita tambahkan second mudharabah with the first mudharabah punya profit. So now from the second mudharabah kita tahu bank dapat 560k. Betul tak? 560k. Tapi 560k ni kena dikongsi kan dengan CA and CB. So dia kena kongsi disebabkan oleh the first mudharabah tadilah. So dia punya profit 560 ni dah dipecahkan kan according to the second profit ratio. Okay, then kita dah kira tadi tu, kita pun kira lah untuk first mudharabah dia dapat berapa. Okay, untuk year pertama bank dapat kosong sebab untuk year pertama kan dapat losses kan. So losses tu memang di bear by the rock woman. Rock woman here untuk first mudharabah is company A and company B. So that's why bank tak dapat apa-apa. Untuk year 2 bank dapat sebab year 2 and ketiga ni dapat profit. So year 2 bila kita dah times the total profit here with the like ratio, dia dapat 1,400,000 and for year 3 dia dapat 300,000. So
So you kena, this is the last amount of profit yang dia dapat lah. So when you plus both amount, you will get RM440, sama dengan ni tadi. Okay, that one is how you calculate the total amount of profit diorang dapat for first and the second mudharabah. That one is for the bank. Now kita pergi kira pula untuk company A. Okay, company A for the second mudharabah dia memang tak dapat apa-apa lah kan. Sebab second mudharabah ni tak ada kena-mengena dengan company A. So you just put it as 0. So untuk the first mudharabah ni dia kena-mengena. So untuk first mudharabah awak tengok calculation for first mudharabah kan. So awak tengok company A untuk year pertama dia dapat loss negatif 500. So awak tulislah negatif 500k. Then untuk year pertama, year kedua dapat 280. Year 3 awak dapat 600k. So when you calculate this, tolak ni kan, ni kena tambah all, you will get amount-nya is RM380k. Okay, itu yang maksud dia pengiraan the profit for both contract. Okay, that one is for company A dan okay, untuk company B pula. Untuk company B sama konsep dia, disebabkan company B ni tak ada related dengan the second mudharabah, so kita put 0. Untuk first mudharabah memang dia ada kena-mengena lah dan dia related. So awak tengoklah calculation awak on the first mudharabah tadi. For the first year, company B dapat losses of negative 250. So awak buatlah negative 250. Here plus with the second year of profit dapat 140,000. And the third year dapat 300,000. So when you plus here, you akan dapat RM190k. So this is actually how you calculate the total amount lah. Kan? So, ni pun sama lah, just repeat lah. Cuma company C related dengan second mudharabah sahaja. Dia tak related dengan first mudharabah punya contract. So the amount should be on the first column lah. Kan kat sini kan. Company C tadi awak dah calculate. Company C dapat this one, company C dapat profit which is 140 and also 300. So awak dah totalkan pun kat sini kan. Terus je lah. Dapat amount total dia 440,000. Begitu ya. Sama sini. 440. Okay, dan that one is how you calculate the profit for first contract and the second contract. Okay, and this is macam dia dah bagi tahu lah amount dia, tapi saya bagi tahu macam mana calculation dia dekat dalam kotak ni. Then awak pun buat allocate the profit at the end of the contract method. So sebabkan dia at the end of the contract method, which is on year 3 lah. Jadi kan kontraknya 3 tahun. Kan? Kalau at the end is tahun ketiga lah kan. So awak ambil lah the total amount of the profit 145,000 ni is this one. Sebab dia dah habis dah. So awak ambil terus lah the total amount of profit and loss yang kita dapat untuk ketiga-tiga tahun sekali. Sebab kita nak tutup terus account tu kan. Kita ambil amount total ni tadi 145,000. Kita times according to the profit ratio untuk both of the contract. So contoh tadi company C kita hanya times 20% lah sebab
dalam structure ni dia hanya ada satu je profit ratio kan, 20%. So kita ambil company C, nilai profit times with 30%, dia akan dapat 290000. Okay, untuk bank, disebabkan dia related dengan dua kontrak, so dia kena times with both of the ratio, 80% for the second mudharabah, 1/4 for the first mudharabah. Same goes to A and B lah, sebabkan bank ni pun receive profit from C, so dia kena times with the profit ratio of the bank punya ratio of the second mudharabah bank dengan C tadi tu. So dia times with 80%, B pun dia times with 80%, and then dia times with the ratio for the first mudharabah contract, 2/4 and 1/4. So this is profit yang diorang dapat at the end of the contract. Dan so itu adalah contoh for the last example on combinations of re-mudharabah, right kan, re-mudharabah, and then ada multilateral mudharabah, and also ada simple mudharabah. Nampak tak dia punya combination dia tu. So macam saya cakap, soalan ni memang complicated, so you guys have to baca betul-betul lah. Okay, dan bila awak dah settle kakak dia punya profit, this is the extracted SOP and SOC lah. So from the calculation tadi, amount tu tadi awak kena transfer to kita punya financial statement. So this is how to disclose lah dia punya financial statement as according to IOF, right? Like dalam SOP nanti awak kena masukkanlah mudharabah financing. Ini adalah amount capital yang kita provide dalam for the mudharib tadi tu. So ini sama je ni, sama dia punya konsep macam this one yang saya buat tadi tu. Okay, then bila you minus, you will get net mudharabah financing kan. Then itu untuk SOFI. Untuk SOCI is we only incur the amount of the profit, which is this one kita put as the revenue, bawah revenue, mudharabah income. Then for mudharabah topik. Thank you for watching. Let's move to our next contract, which is on musyarakah.